സോ ഹായ്, കുറേയല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഐ ആം റിയലി സോറി ടു മേക്ക് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എനിക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ മല്ലു ഷോ, the number one self-improvement and educational podcast in Malayalam, thanks to each and every single one of you. So this is episode number 70 and ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക്കലി ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ താല്പര്യമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്ക് ഈ ഒരു മടി ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈക്ക് കുറേ അല്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് telling you something which changed my life, and I think ഇത് നിങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് മാറ്റുമായിരിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ആൻ അഡ്വൈസ് ഓർ സംതിങ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, സോ ഒരു 6 വർഷത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാനൊരു പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ കാണാനിടയുണ്ടായി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവിൻസിങ് എ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ടു സൈൻ ഫോർ ദംസെൽഫ്. അതായത് ഒരു പ്രോ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ചെൽസി FC-ൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ ആർ കൺവിൻസിങ് ദിസ് പ്ലെയർ, ഈവൻ ലൈക്ക് ജോൺ ടെറനൊക്കെ ദേ ആർ കൺവിൻസിങ് ദിസ് പ്ലെയർ ടു സൈൻ എ കോൺട്രാക്ട്. ലൈക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് പോയി നോക്കി. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് സീയിങ് 30 day ചാലഞ്ച്, ലൈക്ക് 30 ദിവസം 30 കാര്യങ്ങൾ. ദേ ഹവ് ലിസ്റ്റഡ് ഡൗൺ 30 ക്രേസി തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ക്രോസിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഡൗൺ. എന്നിട്ട് അത് വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാവ്, ദിസ് ഇസ് അമേസിങ്. ഞാൻ അന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയും കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് തരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ആസ്കിങ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ടു ഗോ ഓൺ സ്കൈ ഡൈവ്, ആസ്കിങ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ടു എന്താ പറയുക, ഹിച്ച് ഹൈക്ക്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗെസ്ഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് യെസ് തിയറി. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ 7.5, almost 7.5 years, yes theory has released one of a kind documentary of project Iceman. എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐസ്മാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ, that is Anders Hoffman, one of the most inspiring person that I've met recently or I've got to know recently. ഇയാൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു ഐസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ മാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആസ് ഐസ്മാൻ? ബിക്കോസ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ചെയ്തോളാം ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഐസ്മാൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു സ്വിം, യു ഹാവ് ടു റൺ, യു ഹാവ് ടു ബൈക്ക്, അതായത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് almost 2 miles of swimming through the ocean in Antarctica. and അതിന് ശേഷം you have to go around 120 miles അങ്ങനെ എന്തോ സൈക്കിൾ ഓടിക്കണം. അതിന് ശേഷം you have to complete a full marathon in Antarctica. ആൻഡ് ഇത് ഫണ്ട് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡേഴ്സ് ഹോഫ്മാനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് യെസ് തിയറി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് യെസ് തിയറി? യെസ് തിയറി ഈസ് ബേസിക്കലി ഓൾ അബൌട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺ. അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അവരിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ ഹാവ് ബീൻ സെയിങ് യെസ് ടു ഓൾ ദ ക്രേസി തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ്സ്. They have been saying yes to more adventures. They have been saying yes to more discomfort. അതായിരുന്നു what they have been doing. അവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൈ ഡൈവിന് പോകണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്രിപ്പ് പോകണോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്രണ്ട്സ് യു ഹാവ് നെവർ മെറ്റ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ലൈക്ക് ക്രേസി തിങ്സ് ദേ ഹാവ് ടോട്ട് മീ. ആൻഡ് എൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആയാലും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ബെറ്റർ ആക്കാനും, ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലിരിക്കെ ലൈക്ക് കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് യെസ് തിയറിയാണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ആൻഡേഴ്സ് ഹോഫ്മാൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ഐസ്മാൻ ആൻഡ് യെസ് തിയറി അത് ഫണ്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾസോ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ദാറ്റ്. ബട്ട് അവർക്ക് അതൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇറക്കണം. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ക്രേസി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് highly inspiring. And I am so sure ഇത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ലൈഫ്. സോ അവർ ഒരുപാട് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് $1 million ടു ബേസിക്കലി മേക്ക് ദിസ് എ റിയാലിറ്റി. ഇതൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് അമാർ ഇസ് വൺ among the 4 founders of yes theory.
സോ അമാറിൻ്റെ ഡ്രീമായിരുന്നു ടു ഗോ ടു ഓസ്കേഴ്സ്, ടു വിൻ ആൻ ഓസ്കർ. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് വൺ വൈൽഡ് കാർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഒരു $1 million ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ തിങ്. ബട്ട് എല്ലാ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസും പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സെറ്റ് ദ rules and regulations. And they said, no, we can't do that. We want to do the justice to the best way possible. And what they've done is, Yes Theory has an amazing community. Yes Theory Kerala and Yes Theory Bangalore and Yes Theory India, and it's not just in India, it's worldwide. Worldwide ആയിട്ട് Yes Theoryക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും മുക്കിലും മൂലയിലും there are communities, because Yes Theory have changed millions of lives. That is the truth. And for example, Yes Theory Kerala എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are more than so many people in the WhatsApp group itself. And അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും they are an amazing, like those are amazing humans which inspire others, which motivate others to get out of their comfort zone, to try something else, to be better version of themselves. അതാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യണത്. So what they've done is they have asked their community if you can help us. And what did the community say? Yes, of course we're going to do that. And what they've done is they started to release their NFTs. വെറുതെ തരണ്ട, we'll give you your NFTs and there'll be premieres worldwide. And what they have done, they've released the NFT and it's been sold out in like days. ആൾക്കാർ like even starting from $50 to even more than that, ആൾക്കാർ NFTs buy ചെയ്തു. And they have made over $1 million. And I think more than 4,000 people and though they have contributed to this. And finally, the project Iceman premiere has started. Worldwide premiere end ചെയ്തു. യൂറോപ്പിലും US-ലായിട്ട് I think more than 8 venues sold out ആയിട്ട് it was streamed. And ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. But why I am saying this to all of you is basically ഒരു 6 വർഷം മുന്നേ I have come across them. And ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് I am creating something that I never thought I would be doing it. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിയാണ് ഇപ്പം when I am recording this. And ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരാളില്ലാത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് I am talking to you. And I am not thinking about whether this will work out or not, or numbers or not. No. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ഇതിനു മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ അല്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. But why is it still that you're not growing and all of that? I don't know. For me, this is all about getting out of my comfort zone and growing as a person. And if the numbers are not growing at one place, the numbers are growing at other space. Instagramil adevole thanne aayirunnu, but Instagram has taken its pace. And I'm really happy for all of you being there and supporting there as well. പക്ഷേ ultimately the thing is, there are so many things which have changed. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, why are you like this now? നല്ല രീതിയിൽ മോശമായിട്ടും. ആൻഡ് Yes Theory have played one of the major roles in that, to help me realize what is my self-worth, or what is the limit to which I can dream of, which is no limit. And ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, if there are a group of people that I am very grateful for, apart from my friends, family, and very of my closed ones, it is going to be Yes Theory. And എൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം, it is basically to finish an Iceman. Sorry, an Ironman. Sorry, no one an Iceman. I don't know. And the third item in that is to spend a day with Yes Theory. And another one is to be a good friend with Amar. ഞാനും അമാറും we are so similar. കാരണം Amar have been coming from a similar background that I'm coming from. And we have so many interests that we share. And I'm speaking like എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ, but it literally feel like I have been knowing these people for a long time. ഞാനും അവരും ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നു വന്നത്. Their channel grew up in that sense. I grew up along with them, they growing up, and I have seen all their ups and downs, their emotional, their social, their economical, their financial struggles, backgrounds and everything. So it just feels so like home. And നിങ്ങൾ, if you are someone who are trying to get better in life, ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would definitely say, മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല, just go and check it out. Yes Theory. And വേറൊരു ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട്, they have started, it's Seek Discomfort, and they have their own merchandise line. And ഇപ്പം പ്രൊജക്ട് Iceman,
And it is going to Oscars. They have registered for Oscars. And I don't know, like I feel so happy and I feel so എന്താ പറയുക, so successful for them doing that. And I feel so achieved and I feel so content for them doing that. And I feel so happy for Amar, finally he gets what he have struggled for. Alangi, I feel so grateful for Amar that finally avan cheytha oru karyathinu, that is like saying no to one of the biggest and the most important priorities in life, to go follow his dreams. And I know ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ഡ്രീംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് തിങ്, എ ഹ്യൂജ് boundary, അല്ലെങ്കിൽ a huge obstacle. And I feel like Amar is one person that you can look up to, who have realistically, with hard work, with passion, with grit, with perseverance, with dedication, and with tears, blood and sweat, achieved that and made sure and show to the world that you can do things if you believe in yourself and if you get out of your comfort zone. So thank you so much for listening. The only thing I want to say in this episode is just get the hell out of your comfort zone and come on, do something that scares you, because that is where every growth, every happiness and every satisfaction and every bits and pieces of yourself lays. Just get the hell out and do something. Take care. God bless. Much love.